Hello and thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. News presented to you by Junior Hussein and my humble self, Gladys Sambo Diban. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal International. Voici les titres de votre journal. Au lendemain de la célébration de la fête de l'unité nationale au Cameroun, les uns et les autres se souviennent encore des temps forts de cette journée de fête sur l'étendue du triangle national. Les médaillés, qui sont également à l'honneur, y voient en cette célébration une reconnaissance de l'État envers les citoyens méritants. Vous les écouterez dans ce journal. As you're talking about celebrations marking the 53rd edition of the National Unity Day, we'll go to Bamuso in the Bakassi Peninsula, where the people came from Ilwani, Bongo, and neighboring villages to join the military in reinforcing the army and nation synergy. You will have the details of that celebration in that island in this newscast. Et toujours dans le sillage de la célébration de la fête de l'unité, l'économie camerounaise est également évoquée. De nombreux investisseurs camerounais estiment que le développement du pays ne passera que par la paix et l'unité nationale. La promotion du vivre ensemble doit être un devoir pour chaque citoyen. Les précisions dans un instant. And out of the National Day Unity celebrations, the Global Research Association has urged Cameroonian researchers and PhD holders to be solution providers to problems in their communities and not job seekers. In a colloquium in the nation's political capital, young researchers were drilled on blending their works with entrepreneurial skills to create jobs and employ the youth. The details in this newscast. Those were major stories. Stay. Merci de regarder le 13h sur Canal 2 International et on ouvre ce journal avec la célébration de la fête de l'unité à Bakassi. C'est avec vous, Gladys Sambo. Exactly, Junior. Bamuso in the Bakassi Peninsula yesterday celebrated the 53rd edition of the National Unity Day. People came from Elwani, from Bongo, and other neighboring villages of Bakassi to join the military in reinforcing the army and nation synergy. Ines Ondombala tells us more. The population of Bamuso subdivision in the Bakassi Peninsula of Cameroon gathered in their numbers to celebrate the 53rd edition of the National Unity Day, a rally to express their determination to promote peace and unity. The population came out in their numbers from Elwani, Mbongo, and many other villages around Bamuso municipality. The march past commenced with the military, then schools, groups, SDF, and CPDM. With numerous projects carried out by the council, Bamuso municipality is fast becoming an El Dorado. During the march past, inhabitants of Bamuso expressed their commitment to strive for development, peace, and unity. The hard work of devoted persons in the municipality were recognized. The divisional officer of Bamuso, Cho Zoom Leonard, expressed endless joy for the massive turnout of the population in this year's 20th May. There has been like a 40% increase from that of the previous year, that of last year. We realize that the populations are gaining more confidence and they can move now peacefully. We see that last year we didn't have this kind of dense population. Today it was something else. And we just pray that our environment remains serene. We wouldn't forget or wouldn't finish this day without thanking the forces of law and order, defense forces, because they are the ones
that are making sure that we have a perfect environment, a serene environment. The 20th May celebration in Bamuso was full of colors. It is our fervent wish to see that the population come out en masse. You know, this is an indication that there is peace and serenity in the whole of Bamuso subdivision. Thank you so much, Ines Onduambala. And we stay at the frontiers where we have the military parade at the 20 May Boulevard in the nation's political capital that began with a special display by a delegation from the Nigerian army. The troop led by a Major General performed a mixed march including the King's Step to, as you tell us, at the Bonaventure. A well-orchestrated mixed parade of the Nigerian army with precise and thrilling steps at the May 20 Boulevard under the watchful eyes of President Paul Biya. At the command is Major General Musa. The Nigerians began with regular vertical slow steps, followed by the quick march with a basic mobility of 120 beats per minute. And then the ceremonial steps and the famous King's royal moves typical of Anglo-Saxon militaries. The Nigerian troops drawn from the land, air force and navy also perform a carousel with their special brass band singing special Nigerian and Pan-African songs including the famous Zangalewa. The Nigerian delegation is made up of 103 soldiers, including 14 senior officers and 89 non-commissioned officers, amongst whom are 30 women. And the military march past at the 20 May Boulevard in the nation's political capital, Yaoundé, was presided over by the Chief of Commander in Charge of the Armed Forces, President Biya, as the different uniform corps demonstrated their readiness to maintain peace and defend fatherland. High Censure in this report highlights the key moments of the parade. As usual, it is a true picture of the Cameroonian military forces in battle order for peace. The tone is set by the sky. 3 aircrafts cut through the Yaoundé airspace. Their smoke trails in green, red and yellow, painting a moving flag above the capital city. Below, the military band awakens the crowd. Then comes the special squadron of the Nigerian army, the fraternal salute to fellow soldiers with beautiful display. The Cameroonian army with its own carousel, gathering the 10 regions centered on peace and unity. The presidential guards take the stage, setting the pace for the 4th parade. The cadets from the Inter-Armed Military Academy, EMIA, followed suit with full energy. Right behind is the National Gendarmerie, its intervention contingents, as well as the elites unit, the special forces in camouflage uniforms, the headquarters brigade, shield of the capital, the Kotaba Special Battalion, the Rapid Intervention Battalion, the B, in their usual frightful mode, the Air Force at full swing, just before the Navy, proud and discreet. Then come the firefighting brigade. The national security opens a strong moment. A female police commissioner leading the squadrons, followed by the students of the National Advanced Police School with royal steps. The Penitentiary Administration Squadron with pride and dignity, same expression for custom officers. 25 minutes of the 4th parade under the watchful eyes of the Chief of the Armed Forces, Paul Biya, standing with the entire tribune to honor the different military facets. Time for the motorized parade, roaring like a war beast, tactical trucks, armored vehicles, assault pickups, military engineering vehicles, a showcase of Cameroon's arsenal, revisited and modernized, signifying the territory is on alert. Cameroon
It should be noted that Cameroon celebrates or commemorates May 20 every year in the country, a date that marks a significant political shift in the country's history. But while the 1972 referendum aimed to solidify national cohesion, questions of unity, representation, as well as equity continue to spark public debate. We had a chat with a seasoned historian, Professor Victor Julius Ngo, who in this report actually tells us about the unity or the consolidation of national unity in Cameroon. Cameroon's path to national unity dates back to May 20, 1972, when a national referendum led to the abolition of the federal system and the creation of a unity state. The move merged West and East Cameroon with the intention of fostering national integration and accelerating the country's socio-economic development. However, more than 50 years later, experts argue that true national unity remains elusive. Given the crisis in the northwest and southwest regions, given the crisis in the far north, given the crisis in the east, it is hard to accept that national unity has been consolidated. The seasoned historian Professor Victor Julius Ngo highlights that the lack of basic amenities and infrastructure in many parts of the country also continue to hamper unity. The lack of economic development, the lack of social development, poor networks, shortage of electricity, absence of potable drinking water, all these factors, coupled with the excessive corruption and good governance, threaten national unity. The controversy surrounding the 1994 change of the country's name from the United Republic of Cameroon to simply the Republic of Cameroon has further deepened divisions. The inhabitants of former Southern Cameroon, former West Cameroon, regarded the change of name from United Republic of Cameroon to simply Republic of Cameroon as an annexation or absorption or assimilation of a former Southern Cameroon. Despite these challenges, efforts to foster unity have not been absent. The government has expanded access to education by establishing schools and universities in various regions. The promotion of bilingualism has been a cornerstone of state policy. These initiatives are seen as steps towards greater inclusion and cohesion. And the National Day was equally marked by the award of medals in all ceremonial grounds. Junior. Eh bien, dans la suite de ce 13 célébration du 20 mai, avant la grande parade à la place de la Besséké, dans la ville de Douala, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivaradibois, au nom du chef de l'État Paul Biya, a élevé plus d'une centaine de personnes au rang respectif d'officiers et commandeurs de l'ordre de la valeur. On voit cela avec Siri Kwakam, Maus Pouessou et Stéphane Binac. Droit dans ses bottes, Samuel Tchangoum est élevé au rang de grand officier de l'ordre national de la valeur ce 20 mai à la place de la Besséké à Douala. Cette poignée de main ferme du gouverneur de la région du littoral témoigne que les services rendus à la nation ne sont jamais oubliés. Et je suis heureux, n'est-ce pas, que la nation soit reconnaissante de recevoir cette distinction qui célèbre de nombreuses années, de nombreuses décennies de travail. C'est également ainsi pour moi un message à faire plus, un message d'encouragement dans le sens de l'unité nationale, dans le sens de bâtir une nation digne, une nation forte, une nation prospère. À la liste des officiers de l'ordre de la valeur, Patrick Elon, Georges Mendunga et Amadou Abo. Ces bâtisseurs se disent reconnaissants pour la marque d'attention du chef de l'État. Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont assisté et puis ceux qui ont aussi dans les institutions de la République ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis, officier de l'ordre de la valeur camerounais. Nous venons d'être distingués par le chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, comme officier dans l'ordre de la valeur. Donc il y a un sentiment de fierté
le travail bien accompli, mais en même temps une interpellation, parce que lorsque vous êtes distingué, ça vous interpelle à mieux travailler encore, à plus d'engagement et plus de détermination. Vous savez, quand on est reconnu par la nation, les bouquets de fleurs c'est la joie, s'il vous plaît. parce qu'en tant que Camerounais, et que le président de la République m'élève au grade d'officier, je ne peux que lui remercier. Les bouquets de fleurs j'encourage aussi les autres d'œuvrer pour la nation, parce que la nation reconnaissante pour ses fils, c'est une grande dignité et une grande fierté. C'est plus d'une centaine de personnes décorées ce jour au nom du chef de l'État. Pour rappel, ces distinctions précédaient la grande parade militaire et pédestre sur la place de la BCK à Douala. Eh bien, après le défilé sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé, de nombreux Camerounais se sont dirigés vers le palais de l'Unité. Ils ont répondu à l'invitation du président de la République et de son épouse. Cette soirée de gala a été un moment fort, marqué justement par la présence de nombreux invités dans une ambiance haute en couleurs. Les précisions avec Delphine Fonkoutene et Serge Alain-Zibou. Autre sujet dans ce journal, eh bien, on va parler cette fois-ci de la célébration de la fête de l'unité dans la localité de Manfé. On voit cela avec Inès Daniel Ondouambala. Longtemps frappé par la crise sécuritaire, le département du Lébialem, dans la région du sud-ouest Cameroun, traverse une période d'accalmie. L'autorité administrative, les forces de défense et de sécurité aux côtés des populations œuvrent pour le retour définitif de la paix. Ce 20 mai 2025, à la place des fêtes de Menji, les populations du Lébialem se sont rassemblées pour exprimer leur sens du patriotisme. Nous sommes contents. On remercie le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour le Lébialem. Je remercie les forces de défense et de sécurité pour tout ce qu'ils font pour le département. Je remercie la population pour le changement d'attitude. On voit la paix, on voit comment ils sortent pour célébrer, comme tous les Camerounais, la fête nationale. Menji n'avait jamais connu une telle forte mobilisation depuis le début de la crise sécuritaire. Les fonctionnaires en service dans la zone, les jeunes, les élites ont offert un défilé fort applaudi. Les forces de défense et de sécurité, à travers les parades militaires, s'engagent à assurer l'intégrité territoriale du département du Lébialem en traquant jusqu'au dernier recrutement les fauteurs de troubles. Le préfet du Lébialem, Amban Feba, appelle les populations à la consolidation de l'unité nationale. Après le département du Lébialem dans la région du sud-ouest Cameroun, parlons d'économie à présent. L'unité nationale comme socle de développement de la nation, tel est le slogan au bout des lèvres des acteurs de l'économie rencontrés le 20 mai à Douala. La célébration de la fête de l'unité a été l'occasion pour ces hommes et femmes de mettre en exergue la paix, gage du moins d'un État unitaire propice au développement. On les écoute au micro de Thierry Nana. Selon ces investisseurs camerounais, l'économie du pays passe par l'unité nationale et l'indépendance du Cameroun des accords coloniaux. Le Cameroun a été toujours géré par les accords coloniaux qui finissaient en 2020. Le président de la République, qui savait que ces accords-là finissaient en 2020, nous a dit que le Cameroun sera émergent en 2035. L'unité nationale est aujourd'hui perçue par ces hommes comme le socle d'un État prospère, faisant de la paix un élément fondamental pour le développement. Sans unité, qu'est-ce qu'on peut faire? Sans unité, on ne peut rien faire. Sans unité, il n'y a pas d'économie.
Sans unité, on ne va pas au marché pour acheter et pour vendre. Sans unité, il n'y a pas la paix. Je pense que l'unité, c'est l'élément de base, c'est le socle. La paix est quelque chose de fondamental pour tout peuple. Alors, économiquement, le pays ne peut avancer que si nous sommes en paix. Ainsi, la célébration de la fête de l'unité nationale ce 20 mai est une occasion de repenser notre unité dans nos diversités culturelles. C'est une initiation qu'on doit commencer dès la base pour que les enfants soient imprégnés dans notre unité et le vivre ensemble. Donc je vais encore plus loin que vous. Je me dis dès le bas âge, on doit commencer à initier les enfants pour le vivre ensemble. Le 20 mai, ainsi célébré, valorisant le vivre ensemble a été l'occasion pour de nombreux hommes d'affaires de se retrouver ici et là pour un vin d'honneur. Eh bien, Gladys Ambo, la suite, c'est avec vous. We talk about an accident that occurred at the Yupe roundabout that was yesterday during celebrations marking the National Unity. The motorbike rider who was severely injured after his bike actually collided with a heavy-duty truck. Sherifa Saleh tells us more. A tragic road accident occurred around 11 a.m. at the wrong point Yupo in Douala, where a commercial motorbike by a heavy truck. Eyewitnesses say the rider attempted to overtake the truck, which was reportedly moving at moderate speed when the collision happened. It turned at the roundabout, trying to overtake him. What's surprising is that the truck was not on high speed. The commercial bike rider even had a lady and her child as passengers who jumped from the bike after perceiving danger. The impact left the rider's legs crushed and he was immediately rushed to the hospital. Witnesses expressed doubt about the chances of his survival, citing the severity of the injuries. The road where the accident occurred has been under ongoing rehabilitation, a factor locals say contributes to frequent incidents. 2 passengers, a woman and a child, were on the motorbike at the time. They reportedly jumped off just in time after sensing danger and both escaped unharmed. Je peux dire que c'est la moto qui est fautive parce que la moto a foncé. Le camion est en train de tourner. Comment il a fait pour se retrouver là-bas? I would like to call on commercial bike riders to be more vigilant while circulating so they can avoid causing chaos, and for truck drivers to avoid high speed while moving in agglomerated areas. Police responded swiftly to the scene following alerts from bystanders. Authorities have opened an investigation into the circumstances surrounding the accident. The incident has stirred renewed calls from residents for the government to address circulation habits in Douala, particularly the reckless behavior often attributed to commercial bike riders. Violations of traffic rules, they say, remain a significant challenge to safety in Douala. And the Global Research Association has called on young researchers and PhD holders in Cameroon to be solution providers to problems in their communities and not job seekers. In a colloquium that took place in Yaoundé, the young researchers were drilled on blending their work with entrepreneurial skills in order to create jobs and also employ young people. The details with Haisenchia. Statistics have revealed that most Cameroonian researchers end up with certificates unable to provide solutions to community problems. Many, after obtaining the prestigious PhD, go hunting for jobs at all costs. We are sorry for that technical hitch there. We shall be coming back to this report in our subsequent newscast. And this is where we wrap up this edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International this May 21, 2025. It is a pleasure knowing you are watching, but don't go away because we have the next editions of the news at 3:30 p.m., 6:15 p.m. and equally at 7:50 p.m. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce journal sur Canal 2 International. À très bientôt. Au revoir.